Hello again, my dear students. It's Ms. Gasparian with you, and English time is on. So, let's see what we are going to study today. Today we are going to go through the tenses in English. We are going to learn the formation of past simple tense, the pronunciation and formation of regular, irregular, and mixed verbs, and we are going to know how to use the simple past in English. Այսպիսով, սիրելի երեխաներ, այսօր մենք ուսումնասիրելու ենք անգլերենում անցյալ անորոշը, թե ինչպես են կազմում անցյալ անորոշ ժամանակաձևը, ինչպես են արտասանում կանոնավոր, անկանոն եւ խառը բայերը, ինչպես նաեւ ծանոթանալու ենք, թե ինչպես օգտագործենք անցյալ անորոշը անգլերենում. So, first of all, let's understand what is verb. The verb is a part of speech which denotes an action, and the verb has the following grammatical categories: person, number, tense, aspect, voice, and mood. So, let's look at this chart. Here we have prepared the formation of simple past: affirmative, interrogative, and negative parts. So, let's read the examples. I broke, you broke, he, she, it broke, we broke, they broke. Next, the interrogative. So, let's understand, how can we make up the interrogative of past simple? What do you see here? Did. Yes. So, did I break? And what do we notice here? That the verb is in its usual form. Did you break? Did he, she, it break? Did we break? Did they break? And now, let's look at the negative form. I didn't break. You did not break. He, she, it did not break. We did not break. They did not break. It means what we are going to add when we want to form the negative of past simple. Did plus not. Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, եկեք հասկանանք, թե ինչպես ենք կազմում անցյալ անորոշը անգլերենում. Հաստատականը կազմելու համար մենք օգտագործում ենք կանոնավոր բայերի համար բայ վերջում ավելացնելով ed, իսկ անկանոնների համար վերցնելով երկրորդ հիմքը։ Հարցականը կազմելու համար օգտագործում ենք did օժանդակ բայը եւ բայը վերադառնում է իր նախկին հիմնական տեսքին։ Ժխտականը կազմելու համար օգտագործում ենք did գումարած not ենթակայից հետո։ So, now let's understand the formation of simple past tense. Here we are going to use regular verbs, irregular verbs, and mixed verbs. So, regular verbs. What do we add when we have regular verbs? Watch, watched. Prefer, preferred. Look, looked. Travel, traveled. Ed. So, regular verbs form the past simple by adding ed to the stem of the verb, or the if the stem of the verb ends in e. Now let's understand the pronunciation of past simple verbs when we add ed. So we can pronounce it id after te-de, for example, parted, handed. We can pronounce de after voiced consonants, except de, and after vowels. For example, signed, stayed. Do you hear this sound? We can pronounce te after voiceless consonants except te. For example, booked, worked. Do you hear the t sound? Այսպիսով, սիրելի երեխաներ, եզրափակելով կարող ենք ասել, որ կանոնավոր բայերի վերջում ավելացնելով ed կարող ենք արտասանել 3 տարբերակով. id, եթե ունենք բայի վերջում t, d հնչյունները, d, եթե ունենք ձայնեղ բաղաձայններ, եւ t կարող ենք արտասանել, եթե ունենք ոչ ձայնեղ բաղաձայններ. So, now let's look at the following spelling rules. We are going to learn how to change the spelling of the regular verbs in English. Look at the chart, please. What do you notice here? Այսպիսով կարող ենք ասել, որ ունենում ենք տարբեր գրելու ձևեր անգլերենում, բայը վերջում փոփոխության է ենթարկվում։ Այժմ եկեք հասկանանք, թե ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը։ So, final y is changed into I before adding ed, if it is preceded by a consonant. Y remains unchanged if it is preceded by a vowel. Look at A examples. Hurry, hurried. IED.
enjoy, enjoyed. Just we add ed. Next, if a verb ends in a consonant preceded by a short stressed vowel, the final consonant is doubled here. Let's look at the example. Stop, stopped. P is doubled. Next, final R is doubled if it is preceded by a stressed vowel. That is, final R is not vowel if it is preceded by a diphthong. Let's look at the examples. Prefer. What do we have before R? E, which is a stressed vowel. So we have R doubled, preferred. Now let's look at this example. Fear. What do we have before R? EA. E, which is a diphthong. That is why we do not double anything. Now let's look at the last rule. Travel, traveled, quarrel, quarreled. So, final L is doubled when it is preceded by a short vowel. It can be stressed or not stressed. In other cases, it's not doubled. Այսպիսով, սիրելի երեխաներ, ինչ ենք հասկանում, որ անգլերենում մի շարք փոփոխություններ են տեղի ունենում գրելաձևի մեջ, երբ որ բայի վերջում ավելացնում ենք ed. Կարող ենք ունենալ l տառի կրկնապատկում, կարող ենք ունենալ r տառի կրկնապատկում, y-ը փոխվում է i-ի եւ վերջում ավելացնում ենք ed, եթե նրանից առաջ ունենք բաղաձայն։ Y-ը փոփոխության չի ենթարկվում, եթե նրանից առաջ ունենք ձայնավոր։ P տառը ենթարկվում է փոփոխության, կրկնապատկվում է, եթե իրենից առաջ ունենք ձայնավոր, եւ R տառը ենթարկվում է փոփոխության, այսինքն կրկնապատկվում է, եթե իրենից առաջ մենք ունենք կրկին ձայնավոր։ So, now let's a little bit talk about irregular verbs. Այժմ եկեք խոսենք մի փոքր անկանոն բայերի մասին։ Ինչպես են կազմում անկանոն բայերը? Swim, swam, take, took։ Այսպիսով, անկանոն բայերի կազմության համար մենք օգտագործում ենք անկանոն բայերի երկրորդ հիմքը։ So, irregular verbs form their past simple in different ways. First, they can change the root vowel. For example, swim, swam. I is changed into A. Change their root vowel again. Take. A is changed into double O. Or change their root vowel. Hold, held. O is changed into E. So, look at this please and see the changes for a moment. So, now let's talk about mixed verbs. Their past simple is of the regular type. That is sew, sewed, show, showed, and etc. Այսպիսով խառը բայերը կազմում են իրենց անցյալ անորոշը կանոնավոր բայերի պես. Now, my dears, let's go through the usage of simple past. Let's read these examples together. A burglar broke into our house last week. I heard of it through a friend of mine a few days ago. He first became a member of parliament in 1991. What words do you notice here? Okay, so we can here note that with these examples, we show past events. And we can use the following words with past events. Yesterday, the day before yesterday, the previous day, the previous week, month, year, 2, 3, a few, some days ago, some centuries ago, last week, last month, last year, etc. Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, կարող ենք հասկանալ, որ անցյալ անորոշը ցույց է տալիս անցյալում ավարտված վերջացած գործողություն։ Այն կարող է օգտագործվել մի շարք բառերի հետ, որոնք նշված են այստեղ։ So, now let's read these examples. He spoke French when he was in Paris. Frank learned Japanese when he studied at the university. He didn't say a word as we drove home. While he lived in Germany, he got to know a family of musicians. Now let's understand why and how we are using simple past in these sentences. So, in these sentences, simple past we are using to show time relation. Այստեղ օրինակները ցույց են տալիս ժամանակի հարաբերություն. We may find the simple past in complex sentences introduced by when, as or while conjunctions when the two actions are fully simultaneous. Այսպիսով, մենք կարող ենք օգտագործել անցյալ անորոշը բարդ նախադասություններում, եթե ունենք when, as կամ while եւ եթե տվյալ գործողությունները տեղի են ունեցել միաժամանակ անցյալում. So,
We use simple past to say that one thing happened after another. Let's look at the example. When father entered the room, my sister put the receiver down. She stopped playing the piano when Sam came in. We can say that simple past shows repeated events, and when it shows repeated events, here we are using a lot of words like often, never, now and again, sometimes, etc. Look at the examples, please. Այսպիսով կարող ենք ասել, որ անգլերենում անցյալ անորոշը կարող է ցույց տալ կրկնվող երևույթներ, իրադարձություններ, որը կարող է օգտագործվել հետևյալ բառերի հետ. Հաճախ, երբեք, այժմ եւ միշտ, երբեմն եւ այլն. So, simple past also shows a period of time now over. Let's look at the examples. How long did you stay in Paris? For about a month. So, here we can say that simple past is used to express an action which occupied a whole period of time now over. The period of time is usually indicated by measure of 4 phrases during or all day, all night and the like. Այսպիսով կարող ենք ասել, որ անգլերենում անցյալ անորոշ ժամանակը ցույց է տալիս մի շրջան, մի ժամանակահատված, որն արդեն ավարտված է։ Դա կարող ենք ցույց տալ ներքևում նշված բառերի միջոցով, որոնք են for phrase-ները, during, all day, all night եւ նմանատիպ այլ բառերի միջոցով. So, we can also say that future actions viewed from the past can be shown with the help of past simple. The simple past is used to express a future action viewed from the past in time clauses, conditional clauses, possessive clauses, object clauses after to see, to take care. So, now let's look at the examples, please. Այսպիսով, սիրելի երեխաներ, ինչ սովորեցինք մենք այսօր, անցյալ անորոշի կազմությունը անգլերենում, նրա օգտագործումը եւ կանոնավոր անկանոն բայերի կազմությունը անգլերենում, ինչպես նաեւ արտասանությունը. So, my dear students, today we learned the formation, the pronunciation and the usage of simple past and simple past verbs. So, thank you so much for being with me. Wait for the next video.